Namhlanje masabelane ngelizwi likaThixo ngentshumayelo yesihloko imbono kaThixo nembono yabantu. Nicinga ukuba yintoni eyona nto imfuneko kakhulu ebomini bethu bokholo? Yeyiphi into kuthi yenicinga ukuba kufuneka siyakhe? Ukuthobela yenye yezinto ekufuneka siziqwalasele kakhulu. Ukuguquka nako kufuneka kuthathelwe ingqalelo. Xa amaSirayeli angena kwilizwe laseKanana elibaleka amasi nobusi, yintoni eyona nto yayifuneka kuwo? Kuba uhambo oluya kwilizwe lesithembiso laseKanana lusebenza njengomfanekiso wobomi bethu bokholo kwintlango yakwamoya, kufuneka sijongisise nzulu kwimbali yamaSirayeli. Ngokwenza njalo, siza kucinga ngento ekufuneka siyilungiselele ubukumkani bezulu, iKanana yokomoya. Nangona onke amaSirayeli ayesithi akholelwa kuThixo omnye, babehlule ngokucacileyo, babangamaqela amabini ahlukeneyo. Elinye iqela labantu lalinokholo njengoYoshuwa noKalebi. Elinye iqela yayiziintlola ezili-10 ezazikhalaza, zisithi le meko ibonakala ingenakukwazi ukufezeka, nabo babechatshazelwe ngabo. Ngelo xesha uThixo wathi kubo, "Ndinikhokhele, ndinibonisa imimangaliso nemiqondiso emininzi. Kungani ukuba ningekandithembi, kodwa endaweni yoko niqhubeka nindivavanya rhoqo? Nanini na xa nijongene nengxaki?" Ke uThixo wavakalisa ukuba akakho namnye oya kungena kwilizwe laseKanana ngaphandle koYoshuwa noKalebi. Wenza ukholo kuphela ukuba lube yinto eyimfaneleko yokungena. UThixo wenza umahluko phakathi kwabo babenokholo kuThixo nabo babengenalo. Abantu abangama600,000 abazange bavunyelwe nguThixo ukuba bangene kwilizwe. Kwavunyelwa amadoda amabini awayefanelekile ukuba angene. Xa sicinga ngale mbali ngasentla, sinokuqonda ukuba ngoku siphila kwixesha apho izulu, iKanana yokomoya, liphambi kwethu. Kubo bonke ubomi bethu bemihla ngemihla, zininzi izinto ezitya umoya wethu kwaye zenze ukholo lwethu lube buthathaka. Uninzi lwezi zinto zibangela ukuba umbala wokholo lwethu ungacaci. Oku kwenzeka xa amaxhala obomi bethu edibene nesiqhelo sethu sokuxhomekeka ezintweni zehlabathi ngaphezu kwintando kaThixo, zibangele abanye ukuba balibale eyona njongo iphambili yobomi bethu kunye nesizathu sokuba siphoswe phantsi emhlabeni sivela ezulwini, ikhaya lethu. Ngokwembono yokomoya, sonile ezulwini. UThixo wayilungisa le ntente yomzimba wethu ukusinika ithuba lokuguquka eli xesha siphila emhlabeni okwexeshana elimisiweyo. Namhlanje, phantsi kwentshumayelo, imbono kaThixo nembono yabantu, makhe sihlolisise izizathu zezi ziganeko kunye nendlela esinokuba nokholo olugqitha umda wenqanaba lobomi bethu bangoku. Ngokuya kumaHebhere, isihloko se-11, umqolo wesi-6. Ke lungekho ukholo, akunakubakho ukumkholisa kakuhle, kuba lowo uzayo kuThixo umelwe kukukholwa ukuba ukho nokuba ungumvuzi wabo bamfunayo. Ngokholo uNowa, ehlatyelwe nguThixo ngazo izinto ebezingekabonwa, wathi ngokoyika uThixo wawakha umkhombe wokusindisa indlu yakhe, awathi ngalo waligweba ihlabathi, waba yindlalifa yobulungisa obungokokholo. Masiqhubeke nomqolo wama-35. Abafazi babazuza abafileyo babo bevukile, abanye ke batyakatywa, bengalwamkelanga ukhululo, ukuze bazuzane nolona luvuko lululo. Oku kubonisa indlela ookhoko bokholo abayihamba ngayo indlela yokholo ngokholo olukhethekileyo kuThixo. Masibone umqolo wama-36. Bambi ke benziwa intlekisa, batyakatywa, phezu koko ke baviswa imixokelelwane nentolongo, baxulutywa ngamatye, basarhwa, bahendwa, bafa kukubulawa ngekrele, bahamba ngeengubo zegusha nangeengaga zebhokhwe, beswele, bebandezelwe, bephathwa kakubi elalingabafanele ihlabathi, bedinga kozintlango nozintaba nomiqolomba nakwimingxuma yomhlaba. Aba ke bonke bathi nakuba babengqinelwe ngalo ukholo,
히브리서 11장에는 기록하고 있습니다. Bazalwane nodade, ukusukela ngoku kuya phambili, sidinga ukuqonda inkcazelo yokuba luyintoni na ukholo lokwenene. Akululanga ukwenza into engabonakaliyo nengumbono ibe yinto ebonakalayo. Ukuyibeka lula, ukholo kukuba nembono efanayo nekaThixo. 우리 속에 하나님의 시선을 갖는 겁니다. Ukuba siqhubeka sizibuza entliziyweni yethu, ingaba uThixo ubona njani lo mbandela? Le yinto enokuthi ibonwe njengokholo. Cingani ngesixeko saseYeriko, ngokwembono kaThixo, kwakungathi akuyonto kwaphela. Ukanti kumaSirayeli babezibona njengentethe, amakanana njengabantu abazingqilimbela. Bacinga umahluko omkhulu kakhulu, kangangokuba isiphumo sedabi sele siqinisekisiwe. Lo ngumzekelo wembono yomntu. Xa sijonga kwilizwe leembovane, phakathi kwazo ezinye zinamandla phezu kwezinye. Iimbovane ezibuthathaka zingacinga ezomeleleyo ziyoyikeka kakhulu. Siza kungena engxakini enkulu ukuba sizama ukuthile ngokuchasene nazo. Nangona kunjalo, ngokwembono yabantu, nangona ezinye zomelele, ezinye zikrelekrele, okanye ezinye zikhangeleka zibhetele kunezinye, kuthi zonke azibalulekanga. Emehlweni kaThixo, iYeriko yayingengomcelimngeni kwaphela. Ukanti emehlweni yamaSirayeli, iYeriko yayibonakala iyinqaba engenakutshatyalaliswa, ngenxa yokuba babeyibona ngokwembono yabo, bengamthembi uThixo. Oku kwabakhokelela ekukhalazeni kuThixo besithi, singafa sonke ngelixa sizama ukoyisa iYeriko. Bathi, le nto yonke yenzeke ngenxa yokuba uMosisi noAaron basizisa entlango ukuze sonke sife. Yiyo loo nto simcaphukela uMosisi nalowo wamwisela umthetho wokuba asizise apha. Yonke le nto yabangela ukuba amaSirayeli adanduluke kwaye akhwazela amazwi angenakholo. Bantu bakuthi, ngoku siphila kwixesha apho sime ngqo phambi kwelizwe laseKanana. Kweyokuqala kaPetros isahluko sesi-5, uThixo usazise ngendlela yokumelana nomtyholi. Ifundisa ukuba siyamchasa umtyholi ngokuma ngokungagungqiyo elukholweni, akayi kuba namandla kuthi. Ngapha koko, ikwafundisa ukuba akufuneki sijonge izinto ngokwembono yomntu. Endaweni yoko, kufuneka sibone izinto ngokwembono kaThixo. Xa sijonga amazwi kaThixo ngokholo njalo, akukho nto esingasoze sikwazi ukuyifeza. uThixo wathi, mchaseni lowo nizimasekile elukholweni. Ngoko, siyakuba yintoni isiphumo sokumchasa? Ngokwendalo, uSathana uyakubuya umva ukuba asomelelanga elukholweni. Siyakuziva sisoyika ngakumbi. Ekugqibeleni, utshaba lwethu liyakujongeka lomelele yaye lusoyikeka ngakumbi. Yiyo loo nto mna nawe kufuneka sibe nembono kaThixo ngexesha siphila kweli lixa xa iziprofeto zikaThixo zizaliseka. Sinokufumana indawo apho abalishumi kwiintlola ezili-12 ezazihlola ilizwe laseKanana bathi ebantwini, siye sabukeka ngathi siziintethe, ndama-Anaki aphaya omelele yaye makhulu. Siye sabona nenzala yeNefili. Emva kokuva la mazwi, iintloko zabantu zajinga ekudimazekeni. Iingqondo zabo zazilawulwa ziimbono zabantu kunokuba zilawulwe zezikaThixo. Ngenxa yoku, inkalipho yabo yathi shwaka, nje ukuba umbono womntu ulawule ingqondo zabo, baphulukana nalo lonke ukholo lwabo. Njengokuba baphulukana nokholo lwabo, bangena kwimeko apho uMoya Oyingcwele wayengasenandawo kubo ukuze benze umsebenzi wakhe. Makhe sijonge kwiNumeri isahluko se-14, umqolo wokuqala. Lonke ibandla laliphakamisa lalikhupha ilizwi lalo, balila abantu ngobo busuku. Bonke oonyana bakaSirayeli babakrokrela ooMosisi noAaron. Lathi kubo lonke ibandla, akwaba besifele ezweni laseYiphutha, akwaba besifele nakule ntlango. Yini na ukuba uYehova asizise kweli lizwe ukuze siwe likrele? Bakhalaza kuphela kuThixo, ngaphandle kokubulela ngoba balolo sindiso lukaThixo. Ngenxa yokuba babebona izinto ngokwembono zabo, hayi ngekaThixo.
Babehlala besilela kuzo zonke iinzame zabo. Oku kukwayinyaniso yomsebenzi wethu kwivangeli. Ayisoze ifezeke ngobuchule bethu. Nangona singenakukwenza ngokwamandla ethu, uThixo akazange athembise ukuwugqiba umsebenzi wokushumayela iindaba ezilungileyo eSamariya kude kuse naseziphelweni zomhlaba. Kufuneka siye phambili, siqinisekile ngesithembiso sakhe. Nakwiminyaka engama-2000 eyadlulayo, xa uThixo wayebiza abafundi abali-12, babengabizwanga ngenxa yezakhono zabo. Ukuba wayebabize ngenxa yesakhono sabo, ngewayekhethe abantu abanjengabaFarisi, ababhali, nabafundisi bomthetho, ababedume kakhulu, befunde kakhulu, behlonitshwa ngabantu. Kodwa kwakukho isizathu sokuba angakhethi abo bantu njengabafundi bakhe. Yayingeyontando kaThixo nokuba yi-1% ukwenza umsebenzi wakhe esebenzisa amandla omntu. Kungenxa yesi sizathu ukuba wakhetha abalobi kunye nabaqokeleli berhafu, ababengabantu abakwibanga elisezantsi ekuhlaleni ngezo ntsuku. Ngabo bantu bathobekileyo, uThixo wafezekisa umsebenzi omangalisayo, ehlazisa umbingeleli omkhulu nabafundisi bomthetho. Masijonge kwiNumeri isahluko se-14 kwakhona, umqolo wesi-6. UYoshuwa unyana kaNuni noKalebi unyana kaYefune, ababelihlolile ilizwe, bazikrazula iingubo zabo, bathi kwibandla lonke loonyana bakaSirayeli, ilizwe esacanda kulo silihlola, lilizwe elihle kakhulu kunene. Ukuba uYehova usinonelele, wosisa kwelo zwe, asinike, lilizwe libaleka amasi nobusi. Kodwa musani ukugwilika kuYehova, musani ukuboyika abantu belo zwe nina, kuba bakukudla kwethu. Xa uYoshuwa wathi bakukudla kwethu, wenza njalo, engacingi ngesakhono sakhe. UYoshuwa wakwazi ukutsho kuba wayenokholo kwisithembiso uThixo awasenza kuye xa wayesithi kuye, ndiyakunika yonke indawo apho niyakunyathela khona. Bakukudla kwethu, umkile umthunzi wabo kubo. UYehova unathi, musani ukoyika. Ngale ndlela, uYoshuwa waqhubeka ezama ukuvusa abantu ukuba babone uncedo lukaThixo. Bantu bakuthi, ukholo yinto esidinga ngokwenene ukuba nayo ngexa siphila kweli lixa. Umzekelo wentombi ezili-10 uthi, 5 zazo zaziziziyatha, kwaye 5 zazilumkile. Kutheni le nto kuthiwa 5 babelumkile? Yintoni ababeyilungisile? Babelungise ioli yokholo eyaneleyo. Ngoko, kufuneka sibe nobulumko obubona yonke into ngokwembono kaThixo. Kuthe kani ukuba uShadraki, uMeshaki noAbednego badimazeka phambi kokumkani bacinga kuba sisebenzela indoda enamandla amakhulu, yaye usiyalela ukuba siqubude kwizithixo, asifanele simthobele? Ingaba babeza kuba nalo ithuba lokubonisa uNebhukhadinezari amandla kaThixo amakhulu namangalisayo? Abazange bamthobele ukumkani kwaphela. Kungenxa yokuba bamjonga ukumkani uNebhukhadinezari ngokwembono kaThixo usomandla. Bathi kukumkani, uThixo unako ukusisindisa ezikweni elivutha umlilo. Nokuba ayisiyontando yakhe ukwenza njalo aze angasisindisi, asizukunqula eso sithixo. uNebhukhadinezari wayecaphuke kakhulu indelelo yabo. Ngelo xesha, ubukhosi baseBhabheli yayilelona gunya likhulu emhlabeni. Umhlaba wonke wawungcangcazela phambi kukakumkani uNebhukhadinezari. Nangona kunjalo, abanye babathinjwa bakwaYuda banyusa iintloko zabo phambi kokumkani baze bathetha ngenkalipho. Kwakufuneka ukumkani abuyise isidima sakhe. Ke ngoko wayalela ukuba iziko livuthiswe ngokuphindwe kasixhenxe kunesiqhelo. Ayimangalisi na into yokuba nangona babekweli ziko livutha umlilo, kodwa bakwazi ukuphuma kulo bephila, nditsho nonwele lweentloko zabo aluchukumiswanga, neengubo zabo azatsha? Oku kwakunokwenzeka ngenxa yokuba babejonga yonke into ngokwembono kaThixo.
Yintoni le mfundiso uThixo afuna siyibambe de kube namhlanje kule mbali eyabhalwayo? Imfundiso esidinga ukuyigcina engqondweni kuwo onke amaxesha. Masibone umqolo wama-26. Wathetha uYehova kuMosisi naku-Aaron esithi, "Kuyakuda kube nini na ndilithwele eli bandla lingendawo, lona eli lindikrokrelayo? Izikrokrelo zonyana bakaSirayeli abandikrokrela ngazo ndizivile. Yithi kubo, ndihleli nje, utsho uYehova, inene, njengoko nithethileyo ezindlebeni zam, ndiyakwenje njalo kuni. Izidumbu zenu ziyakuwa kule ntlango, nabo bonke ababalwayo kuni ngokwenani lenu lonke, bethabathela kwiminyaka 20 ezelwe, banyuse. Nina nindikrokreleyo, aniyi kungena ezweni endaliphakamisela isandla sam ukuba ndinihlalise kulo, ingenguKalebi unyana kaYefune noYoshuwa unyana kaNuni. 들어가지 못하리라 하고 했어요. Aniyi kungena ezweni. Njengokuba uThixo ivakalisile, ngaba ukhona umntu onokwenza enye indlela yokungena? Akukho namnye umntu onokwenza enye indlela. 없습니다. 여러분 Kweli xesha, mna nawe kufuneka sibe nokholo olufana nolukaYoshuwa noKalebi. 꼭 간직해야 되겠습니다. Singaba nalo njani ke ukholo lukaYoshuwa noKalebi? 하나님의 Singakwenza oku kuphela xa sinembono kaThixo. Ubona njani uThixo umhlaba? Makhe sijonge ku-Isaya isihloko sama-40, umqolo we-15. 보시면 Uyabona iintlanga, ihlabathi lonke, zibalelwa ekubeni, zinjengethontsi emphandeni, njengesuntswana esikalini. Yabona, iziqithi zinjengothuli oluqhaphukayo. ILebanon ayilingene kubaswa, neenyamakazi zayo azilingene kuba lidini elinyukayo. 그 앞에 Zonke iintlanga zinjengento engento phambi kwakhe, 그들을 없는 kuye zibalelwa ekuthini asizanto, ziluchuku. Le yimbono apho uThixo alinganisa umhlaba. 지구별을 바라보시는 하나님이십니다. Emehlweni ethu kodwa, abo basitshutshisayo, basinyelisayo, babonakala ngathi banamandla, yaye thina sikhangeleka singenakuzinceda. Mawethu, xa sijamelene neengxaki ezinzima nemiqobo ngelixa sisenza umsebenzi wevangeli, ningadimazeki. 거기서 Kwangaloo mzuzu, eyona nto esiyidingayo lukholo. Lukholo lunjani? 어떤 믿음이죠? Lukholo olunembono kaThixo. Nangona nisithi, Thixo zininzi iingxaki, uThixo uzibona ziyinto engento kwaphela, kodwa thina sizibona zinzulu, kunzima ukujongana nazo, size sikhathazeke ngazo. Kodwa uThixo uyasikhuthaza ngokuthi, nokuba niyatshutshiswa nize nijongane nezilingo ezininzi, ningaze noyike nayiphi na kwezinto, zonke ezi zinto ziyakwenzeka kuni. UThixo wathi, phulaphulani kum nina nibaziyo ubulungisa, bantu banesiyalo sam entliziyweni yabo, musani kukoyika ukungcikiba kwabafo, ningaqhiphuki umbilini kukunyelisa kwabo. Ngamanye amazwi, uThixo usixelela ukuba kungokwemvelo ukuba ezi zinto zenzeke kuthi. Ke ningakhathazeki okanye ninikezele ngenxa yazo. Kuya kufuneka sibe nengqondo efana nekaYoshuwa noKalebi xa babecinga, uThixo usinike umsebenzi wokuthatha umhlaba waseKanana, akazange asinike umsebenzi wakuncama. Kutheni ke sinikezela ukungena emhlabeni ngokungathembeli kwilizwi lakhe? Kufuneka siqhubele phambili. Ngoku, lixesha lokuba sidinga ukholo olunje. Masijonge kuMateyu, isahluko sama-24, umqolo we-13. Ke unyamezeleyo kwada kwabasekupheleni, lowo uya kusindiswa. Zaye ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kuvakaliswa kulo elimiweyo liphela, zibe bubungqina kuzo zonke iintlanga. Koko kwathethwa nguThixo ngokwakhe ukufika kwakhe emhlabeni esenyameni. uThixo usinike umsebenzi wokuba sishumayele, khange asinike umsebenzi wokuncama ukushumayela. 누구에게도 하나님께서 내린 적이 없습니다. Ke ngoko akukho mfuneko yokuba sikhathazeke ngokuba uza kuphunyezwa. Endaweni yoko kufuneka sigxile ekuzalisekisweni kwalo msebenzi, kuba uThixo sele ethembisile ukuba ezi ndaba zilungileyo ziya kushunyayelwa. Yonke into iyenzeka kuThixo. Kuba siyakholelwa ukuba uThixo enza yonke into yenzeke, ngoko akufuneki nathi sikholwe xa uThixo esixelela ngokwembono yakhe ukuba kufuneka sishumayele iindaba ezilungileyo eSamariya kude kuse nasekupheleni komhlaba.
Abanye bathi andinakuyenza ngoku ngenxa ye-COVID-19 okanye ngenxa yale okanye leya. Ukuba nabani na uthi ngenxa yale nto okanye ngenxa yalaa nto yingxaki enkulu. Nkqu abo basehlabathini bayacebisa abantu kufuneka basebenzise ibinzana enkosi ku. Ndiyabulela kuThixo, sihambe indlela ende ukuza apha. Enkosi kubawo nomama, kwaye enkosi bazalwane noodade bethu eZiyoni. Ukholo lwam lukhule ukuza kuthi ga apha. Okukhona usebenzisa enkosi ku, kokukhona uya kuphumelela. Xa usebenzisa ngakumbi ungenxa, kukhona uyawusilela. Kubhalwe kuyoqala kaSamuweli, isahluko se-16 umqolo wokuqala. USamuweli waya kuthambisa endlwini kaYese umntu ngokuthobela umyalelo kaThixo. Omnye woonyana bakaYese yayinguDavide. Masibone iyoqala kaSamuweli, isahluko se-16 umqolo wesi-6. Kwathi ekuzeni kwabo wabona u-Eliyabi wathi, inene uphambi koYehova umthanjiswa wakhe. Wathi uYehova kuSamuweli, musa ukukhangela imbonakalo yakhe nokuphakama kwesithomo sakhe, ngokuba ndimcekisile. Andikhangeli njengokukhangela komntu, ngokuba umntu ukhangela umphandle, uYehova ukhangela intliziyo. Ujonge ntoni uThixo embindini wentliziyo yakhe? UThixo wajonga ukholo lwakhe. Nangona u-Eliyabi wayenokholo olomeleleyo, uDavide wayethembele ngokupheleleyo kuThixo, kwaye bamthemba ngaphezu kuka-Eliyabi. Xa ulinganisa ukholo luka-Eliyabi kwelikaDavide, akukho luthelekiso lokwenyani. Kungoko uThixo wakhetha uDavide ekugqibeleni. Masijonge lo mqolo we-11. Wathi uSamuweli kuYese, awonke na amakhwenkwe akho? Wathi, kusasele encinane, nantso isalusa impahla emfutshane. Wathi uSamuweli kuYese, thumela iye kubizwa, ngokuba asikuhlala esidlweni ide ifike apha. Wathumela, wayizisa, yaye ingqombo, emahle amehlo ayo, intle nembonakalo yayo. Wathi uYehova, suka ume, umthambise, ngokuba nguye lo. USamuweli wathabatha isigodlo se-oli, wamthambisa esesazulwini sabakhuluwa bakhe. Umoya kaYehova wamfikela ngamandla uDavide. Ukususela kuloo mini, wesuka ke uSamuweli waya eRama. Ekubeni uDavide wathanjiswa nguThixo, wayengoyiki zinkonyama okanye mabhere. Ngubani lwamoyisileyo ngalo olo kholo? Masijonge uSamuweli wokuqala, isahluko se-17 umqolo wama-32. Wathi uDavide kuSawule, makungathambi intliziyo yamntu ngenxa yakhe. Umkhonzi wakho lo uyakuya alwe nalo Mfilisti. Wathi uSawule kuDavide, akunakuya kulo Mfilisti ulwe naye, ngokuba usemncinane, abe yena eyindoda eqhele ukulwa kwasebuncinaneni bakhe. uDavide wayeyinkwenkwana, yaye uGoliyathi wayeligorha elidumileyo kwasebutsheni bakhe. Ngaphandle koko, watsho uDavide wathi uzokulwa noGoliyathi. Emehlweni kaSawule uDavide wayebonakala ukuba angoyiswa kabuhlungu. Nangona kunjalo, uDavide wayenembono eyahlukileyo. Masive ukuba wathini kumqolo wama-34. Wathi uDavide kuSawule, umkhonzi wakho lo ebesalusa impahla emfutshane kayise, kwafika ingonyama nebhere, yathabatha ixhwane emhlambini. Ndaphuma, ndayilandela, ndayibetha, ndalihlangula ixhwane emlonyeni wayo, yesuka phezu kwam, ndayibamba ngodevu lwayo, ndayibetha, ndayibulala. Ngaba ucinga ukuba inkwenkwana yayomelele ngokwaneleyo ukwenza loo nto? uDavide waya kuhlangula iigusha emlonyeni werhamncwa. Ithe yakujika kuye, wayibamba ngeenwele zayo, wayibetha, wayibulala. Umbuzo ngowokuba uDavide waba nesibindi njani? Kwakungenxa yokuba wayenokholo olukhulu kwinyani awayethenjiswe ngayo nguThixo. Ingaba kuthe kani ngam nawe? Sabhaptizwa, ukuthanjiswa ngokwasemoyeni. Kwaye asiyo yonke inzala yomfazi? Njengoko uThixo wabhala eBhayibhileni, ngokuqinisekileyo siyakoyisa ekugqibeleni. Kufuneka sikholelwe kuphela izithembiso zikaThixo. AmaSirayeli angakholwanga kwilizwi likaThixo bakrokrela uThixo neenkokeli zabo malunga nemeko yabo.
kuba bonke babenokholo olubuthathaka babengenakumkholisa uThixo. 보니까 하나님을 기쁘시게 못했습니다. uDavide wayenomoyisa njani uGoliathi owayemkhulu kakhulu kunaye? Makhe sibone ukuba wakwazi njani ukuphumelela. Masijonge kumqolo wama-43. Wathi umFilisti kuDavide, "Ndiyinja na ukuba uze kum unentonga?" UmFilisti wamtshabhisa uDavide ngoothixo bakhe. Wathi umFilisti kuDavide, "Yiza kum apha, ndiyinike iintaka zezulu namarhamncwa asendle inyama yakho." Wathi uDavide kumFilisti, "Wena uza kum unekrele nentshuntshe nomkhonto, ke mna ndiza kuwe egameni likaYehova wemikhosi, uThixo wezindlu zakwaSirayeli omngcigivileyo." uDavide wayenokuba nalo eli nqanaba lokuzithemba ngenxa yokholo lwakhe olukhulu kwinyani yokuba wayethanjiswe nguThixo. Mna nawe kufanele ukuba sibe nolu hlobo lokholo olukhulu kwinyani yokuba siyinzala yomfazi. uThixo usithembisile. Qiniseka ukuba onke amanyathelo owathathayo ngelixa ushumayela levangeli eSamariya kude kuse nasekupheleni komhlaba, ndiyakuba nani ngokuqinisekileyo. Nangona singcikivwa, sitshutshiswa kwaye sihlelwa ziimeko ezingathandekiyo, kufuneka siqhubeke nomsebenzi weendaba ezilungileyo, sizele lukholo. Kungathe gani ukuba siyayeka ukushumayela ngenxa yeentshutshiso ezivela kwabanye abantu sisithi kuthi, "Andizange ndatshutshiswa olu hlobo, ngoko ndiza kuyeka." uThixo akazange asinike umsebenzi wokuncama. Wathembisa, "Ndiza kuba nani kude kube sekupheleni." uThixo usinike isithembiso. Ke akufuneki siphulukane nokholo lwethu kuThixo. Masibone umqolo wama-46. "Namhlanje uYehova uya kukunikela esandleni sam, ndikubulale, ndikunqumle intloko. Namhla ndizinike iintaka zezulu namarhamncwa omhlaba, izidumbu zomkhosi wamaFilisti. Wazi wonke umhlaba ukuba amaSirayeli anaye uThixo. Lazi lonke eli bandla ukuba akungakrele, akungantshuntshe ukusindisa kukaYehova. Ngokuba imfazwe yekaYehova, woninikela ke esandleni sethu." Kwathi xa sukayo umFilisti ehamba esondela esiya kumhlangabeza uDavide, wakhawuleza uDavide wabalekela eluhlwini esiya kumhlangabeza umFilisti. uDavide wafaka isandla sakhe engxoweni, warhola ilitye khona, wasawula, watsho kumFilisti ebunzi, latshona ilitye ebunzini lakhe, wawa ngobuso bakhe emhlabeni. Ayiyo ne-1% yamaqhinga kaGoliathi eyachaphazela idabi. Zazingenamsebenzi ngokuchasene nalowo walubeka ukholo lwakhe kuThixo. Ngenxa yoku kwakungekho zixhobo nokuba zinkulu kangakanani ezazinokwazi ukwenza umonakalo kuDavide. Masingaze silibale nkqubo kwethutyana ukuba zonke iimeko ziya kwenziwa ngale ndlela kwabo banokholo kuThixo. 잊어버리면 안 되겠습니다. Namhlanje kweli xesha siphila kulo, eyona nto siyifunayo lukholo. Ingaba uThixo akasivuseleli kwinyani yokuba simelane notshaba lwethu umtyholi? Masijonge yokuqala kaPetros isahluko 5 umqolo wesi-7. "Lonke ixhala lenu liphoseni phezu kwakhe, ngokuba yena enikhathalele. Yibani nobungcathu, phaphani, ngokuba ummangaleli wenu, umtyholi, uhamba njengengonyama egqumayo, efuna ubani angamginyayo. Yintoni le kufuneka siyenzile? Mchaseni lowo, nizimasekile elukholweni, nisazi ukuba kwa ezo ntlungu ziyenzeka kubo abazalwana benu abasehlabathini. Ke kaloku uThixo walo lonke ubabalo, owasibizelayo eluzukweni lwakhe olungunaphakade, sikuKristu Yesu, wanga ngathi ngokwakhe nakuba nive ubunzima umzuzwana, anilungise nigqibelele, anizimase, anomeleze, anisikele. Wathi uThixo, musa ukoyika, khaliphani, wathi kwakhona, ndiza kukunceda. Nangona sihlala sisithi kufuneka silungise ioli eyaneleyo yokholo, singayilungisa njani? Mawethu, sidinga ukuba nombono kaThixo kuphela. Ngokwencwadi yabagwebi, xa wayekhetha amagorha akhe, wathini uThixo ngabo babengcangcazela luloyiko? Wathi, bakhulule, bonke bagoduke. Isizathu sokuba bangcangcazele luloyiko yayikukuba babengenayo imbono kaThixo. Bathi, iintshaba zethu zikhangeleka zinamandla, zinezixhobo ezininzi, amahashe amaninzi, iinkamela ezininzi, kunye namasoldathi angama-135,000, kodwa sinamadoda angama-50,000
32 kuphela singafela ilize. Ngoko uThixo wayalela ukuba babuyiselwe ekhaya. Bakuba bemkile abo bangenakholo, amadoda angama-300 aseleyo ekugqibeleni oyisa. Ngoko yayingabantu abanjani la madoda angama-300? Ngabo babethembele ngokupheleleyo kuThixo. Ngale ndlela uThixo uhlala ejonga iintliziyo zethu kwaye ukhetha abantu abanokholo embindini weentliziyo zabo. uThixo akabonyuli abantu ngokusekwe kwinkangeleko yabo yangaphandle, imvelaphi yemfundo, ubutyebi okanye igunya. KuYoshuwa isihloko sokuqala, uThixo wathi, "Sukoyika, kuba ndiya kuba nawe." Emva kokufumana isithembiso sikaThixo, uYoshuwa waqala ngokoyisa iKanana. Wayengoyiki kwanto kuba wayesifumene isithembiso sikaThixo. Ingaba thina asifumananga sithembiso esivela kuThixo njengokuba basifumanayo? Ezi ndaba zilungileyo ziya kushunyayelwa eSamariya kude kuse eziphelweni zehlabathi. Malunga noku, kubhalwe ntoni kuMateyu isihloko 28? Hambani kuzo zonke iintlanga, nibabhaptiza egameni likaYise, loNyana, loMoya Oyingcwele, nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. Kuba lo ingumsebenzi esiwufumeneyo, kufuneka siwenze ngokufanelekileyo. uThixo ubanika amandla abo bamkele lo msebenzi, ubanika ubulumko nokholo olufanayo nolo walunika uDavide. Ndithemba ukuba bonke abazalwana noodade baseZiyoni baya kuvuswa ze bavuke kwakhona ukuze kukhanye ngamandla ukukhanya kweYerusalem nokukhanya kwenyaniso kaBawo. Ndingathanda ukuqukumbela intshumayelo yanamhlanje. Enkosi kakhulu.